들려? 이거 좀 딜레이 있어. 들려? 이거 좀 딜레이 있어. 뭐죠? 오케이, 지금. 근데 이거 왜 중복 마이크 소리가 나지? 내 것도 켜져 있어. 아, 그거 2명 들어가 있구나.
들리시나요? 지금 혹시 다들 잘 들리시나요? 지금 혹시 다들 잘 들리시나요?
네, ISF 오리엔테이션 시작하겠습니다. 안녕하세요. 2022년도 2학기 ISF 교환학생 오리엔테이션에 오신 것을 환영합니다. 저는 오늘 한국어 진행을 맡은 쿠바 39기 부회장 이재성입니다. 제 옆은 영어 진행을 맡아주실 서진민, 임가희 홍보부장님입니다. 오늘 하루 저희가 ISF에 대한 모든 것을 알려드리도록 하겠습니다. Okay, hello everyone. I'm Jimin, the 39th Promotion Manager of KUBA. And next to me is our KUBA Vice President, Jae-sung, and another Promotion Manager, Kai. I would like to thank all of you for coming to today's ISF orientation. We will introduce the ISF to you throughout this orientation. 오늘의 순서는 다음과 같습니다. 첫 번째로 ISF에 대한 간략한 소개를 하도록 하겠습니다. 두 번째로 지난 ISF를 돌아보는 시간을 갖고 세 번째로 이번 ISF의 일정을 알려드리겠습니다. 네 번째로 이번 ISF의 구체적인 진행 방법을 알려드린 후 마지막으로 부스장의 역할과 여러분의 부스 리더 지원 방법을 알려드린 후 오늘 오리엔테이션을 마치겠습니다. Okay, these are the contents for today. First, I will briefly introduce what ISF is all about. Second, I'll show you some past ISF photos so you can get to know what it is supposed to look like. Third, we'll look at what we need to prepare for the ISF. Fourth, I'll explain the detailed contents of the ISF. Last, I'll be explaining the role of the booth leader and how to apply for it. 우선 ISF에 대해 간략하게 알려드리겠습니다. A brief explanation about the ISF. ISF는 International Students Festival의 약자로 모든 교환학생이 참여하고 고려대학교 전교생이 즐기는 쿠바 최고의 행사라고 할 수 있습니다. ISF에서는 각 지역의 교환학생들의 각자의 문화를 다양한 응식과 방법으로 홍보하는 특별한 행사를 주최합니다. As you guys all know, ISF stands for the International Students Festival. You can introduce the unique culture of your region to our school members. It is not only the biggest event of KUBA, but also an important cultural exchange event for Korea University as well. As you can see in the photo, you guys are going to prepare traditional costumes and food to represent your culture. 지금부터는 지난 학기 ISF 사진을 보면서 행사의 주요 내용을 살펴보겠습니다. Now I will show you some photos of last semester's ISF to help you understand what it is like. 이렇게 전통 의상 패션쇼에서 각 문화의 전통 의상을 소개하기도 하고 In the fashion show, each booth introduces their traditional costumes and culture. 각 나라의 전통 음식에 대한 소개도 합니다. And we also introduce each country's traditional or popular cuisine. 부스들은 각 지역을 표현할 수 있는 장식으로 꾸며집니다. Each booth is decorated by various culture-related ornaments. 또한 각 지역의 전통 문화나 게임을 공유하기도 하는 등 흥미진진한 이벤트들로 구성됩니다. Moreover, we have other exciting events where you can share each region's traditional culture or game. ISF는 수천만 원의 글로벌 센터 서비스 센터 예산과 수백 명의 인원이 동원됩니다. 국내 3대 언론사를 비롯하여 외신 보도까지 될 정도이죠. 보시는 바와 같이 여러 매체에 실리는 등 고려대학교뿐만 아니라 전국에서도 주목받는 큰 행사가 되었습니다. 여러분들도 이번 학기 그 주인공이 될 수 있습니다. The ISF involves hundreds of participants and has been introduced in not only the three mainstream Korean media, but also to the foreign press. So let's take pride in being part of this meaningful event. 그렇다면 올해 ISF의 대략적인 개요를 말씀드리겠습니다. Now let's move on to the overview of this year's ISF. ISF는 쿠바와 함께 남기는 추억입니다. 쿠바 부스와 25개 정도의 부스가 함께 전교생에게 다양한 문화 체험과 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 할 것입니다. The concept of the ISF is memory with KUBA. We will have one KUBA booth and about 25 other booths where all KU students can join and experience various cultures and make special memories together. 이번 ISF의 대략적인 일정은 다음과 같습니다. ISF는 11월 10일 민주광장에서 하루 동안 진행될 것입니다. 각 부스의 배치는 추후 정하도록 하겠습니다. So I'll tell you the brief schedule of this semester's ISF. ISF will be held for one day on November 10th at Minju Square. The location of each booth will be decided later. 준비 시간은 8시 30분부터 9시 50분으로 부스 리더들은 준비 시작하는 이때 반드시 도착해 있어야 하며 실질적인 행사 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다. 이때 여러분들이 공들여 준비한 여러 이벤트와 음식을 선보이면 되겠습니다. ISF 클라이막스인 패션쇼는 12시 40분에서 2시에 진행될 것이며 마지막 정리 시간은 4시부터 5시입니다.
모든 공간을 깔끔하게 정리하고 마무리하시면 되겠습니다. The preparation time is from 8:30 a.m. to 9:50 a.m., so booth leaders must arrive until 8:30 a.m. Punctuality comes really important here. The main event will be from 10 a.m. to 4 p.m. During this time, you can present everything about your culture. The fashion show, which is the main event of the ISF, will be held from 12:40 to 2 p.m. After the main event, we'll have a wrap-up time to clean up everything for an hour from 4 to 5 p.m. 여러분의 부스가 다양한 행사와 이벤트로 채워져야만 많은 손님들을 맞을 수 있습니다. 다음과 같은 팁을 통해 여러분들이 어떻게 많은 사람들을 모을 수 있을지를 알려드리겠습니다. 바로 장식, 음식, 그리고 이벤트 팀입니다. 여러분들의 팀원들을 재학생과 교환학생을 적절하게 섞어 세 팀으로 나눠 부스를 운영하시면 되겠습니다. So now you might now be wondering about how you'll decorate your booth to attract more people. I highly recommend that you have 3 teams, which are decoration team, food team, and event team. You can distribute your Korean KUBA buddies and exchange student buddies into 3 teams to make the preparation process easier. 이번 ISF에 관한 더 자세한 사항들을 말씀드리겠습니다. Now let's move on to the details of the ISF. 우선 모든 진행 상황을 쿠바 부스 리더 그리고 팀원들과 상의하시기 바랍니다. 그래야 더 협동하고 함께 일하는 화목한 분위기가 만들어질 것입니다. Each booth will have 2 booth leaders, 1 Korean KUBA buddy leader, and 1 exchange student buddy leader. I hope you guys discuss all the process together. By having a lot of discussions, you'll be able to cooperate more easily and achieve better results as a team. 각 부스에는 약 40만 원의 예산이 지원될 예정입니다. 그렇지만 여러분은 여러분의 문화를 대표하는 여러 기관으로부터 도움을 받으실 수도 있을 것입니다. 실제로 코로나 맥주, 칭따오 맥주, 오셜 등 여러 가게에서 협찬을 받아 진행했던 전례가 있습니다. 전통 식당이나 대서관 등의 전통 의상이나 음식을 대여하거나 협찬받을 수 있는지 적극적으로 조사해 보시기 바랍니다. 400,000 in Korean won, that is about $400, will be allocated to each booth. But moreover, you can get sponsorships from various organizations such as the embassy, culture-related institutions, or even restaurants by contacting them individually. I recommend to send emails and ask if you can borrow costumes or get sponsorship for your traditional dishes. For instance, in the previous ISFs, some booths got sponsorship from Corona Beer and many other stores. This process will be very helpful. 이번 학기 ISF는 대륙별로 진행될 예정이며 각 대륙은 나라, 지역별 부스로 나누어져 진행될 것입니다. 예산 또한 나라, 지역별 부스에게 각각 부여됩니다. 자, 이제 중요한 사항 하나 말씀드리겠습니다. 여러분은 각 부스에 나라, 지역의 이름이나 국기 또는 지역의 지도를 붙이거나 걸 수 없습니다. 이는 ISF가 고려대학교 내에서의 문화 교류를 위한 축제이기 때문에 불필요한 외교적 갈등을 방지하기 위함입니다. Hi, I'm another promotion manager, Guy Lin, and from now on I will introduce ISF to you. ISF will be held by continent and each continent will be divided into each country and region. That means before the ISF, every booth will prepare separately and each will be given a separate budget. However, on the day of ISF, booths will be grouped according to their continents. Every region or country's booth will be open in the area of their corresponding continents. This is important. There will be banners with names of the continents only. You cannot hang your region or country's name, flag, or map. The reason for this is to prevent unnecessary political disputes since ISF is a cultural exchange festival. ISF를 위한 결강계는 추후에 신청 방법을 알려드리겠습니다. 결강계를 글로벌 서비스 센터에서 공식적으로 발급해 드리기는 하나 교수님에 따라 반영이 안 될 수도 있다는 점 참고 부탁드립니다. We will let you know how to apply for excused absence sheets later on. The Global Service Center will be providing official absence sheets for your classes on the day of the ISF. However, it is totally up to your professor whether to actually accept the sheet or not, so you have to ask him or her in advance if you are planning to miss any class for the ISF. 자, 이렇게 ISF에 대한 소개를 모두 마쳤습니다. ISF를 진정으로 즐기는 방법은 바로 부스 리더가 되는 것인데요. 그럼 지금부터 부스 리더에 대한 안내를 하겠습니다. So we have briefly introduced what the ISF is. The best way to truly enjoy the ISF is becoming the booth leader. Now I'll explain how to apply for the booth leader.
오늘 올려드릴 링크가 부스를 오픈하는 링크입니다. 열고 싶은 부스가 있다 하시면 지원해 주시기 바랍니다. 부스 지원은 10월 16일 일요일까지입니다. 부스를 여는 것이 아닌 조원분들의 부스 참여 신청 링크는 18일부터 3일간 열릴 예정이나 변동될 수 있습니다. 구글 폼은 1, 2, 3 지망으로 받은 후 선착순으로 부스가 배정 예정이나 3지망까지 배정되지 않은 조원들의 경우 임의 배정으로 배정될 수 있으니 양해 부탁드리고 선호 부스가 있으신 분들은 빠르게 신청 부탁드리겠습니다. There will be a Google form provided today for the exchange student bodies, which is for selecting the booth. If there is a certain country or region that you would like to open a booth about, please apply through the form. Again, this is for selecting the country or region of the booth, and we will receive the responses until this Sunday, the 16th of October. Then we will provide another Google form for the Korean buddies, which is basically a participation survey. You will be selecting 3 booths you would like to participate. It is first come first served basis, and you might not be able to participate in all 3 booths but another random booth. So, if you have a certain booth you are interested in, please fill in the Google form quickly. 부스 리더는 곧 그 나라, 그 지역의 대표입니다. 부스 리더는 버디 부스장 1명과 조원 부스장 1명으로 진행될 겁니다. 부스 리더는 2차에 걸친 프로포즈를 제출해야 합니다. The booth leader is a representative of the corresponding country or region. As mentioned before, sorry for the interruption. There will be 2 booth leaders, 1 Korean and 1 exchange student leader. The leader of each booth needs to turn in a proposal twice. 1차 때는 한국어나 영어 2가지 언어 중 편하신 걸로 프로포저를 작성하시면 됩니다. 그러나 2차 프로포저는 반드시 한국어로 작성해 주시기 바랍니다. 각각의 프로포저는 오픈 카톡방과 쿠바 메일로 보내주시면 됩니다. 프로포절에는 여러분의 부스 컨셉, 의상, 이벤트 등에 관한 기획을 담아주시면 되는데요. 이것은 쿠바 부스 리더와 함께 작성하게 될 것이며 제출 기한은 1차는 10월 31일, 그리고 2차는 11월 2일까지입니다. 쿠바 부스 리더와는 추후 연결해 드리도록 하겠습니다. For the first proposal, you can write it in English or Korean, whichever you feel more comfortable with. But the second time, you should write it only in Korean. Each proposal should be sent to each booth's open Kakao chat room, which will be created later on, and to kuba39gmail.com. In the proposal, you should include your ideas, concepts, costume, events, and so on. Please write this proposal with your KUBA booth leaders, and the deadline for the first proposal will be up to the 31st of October. The second one will be due on the 2nd of November. We will create the open chatting rooms later on with your KUBA booth participants. 프로포절에 들어가야 할 내용은 인원 분담과 음식, 부스의 컨셉, 의상, 이벤트와 예산이 포함되어야 합니다. 모든 부분이 중요하지만 특히 예산 같은 경우 남는 금액에 대해서는 글서센에 돌려주어야 하고 금액 확인을 영수증으로 받으므로 꼭 영수증으로 챙겨놔 주시기 바랍니다. 영수증 처리를 못한 부분이 있으면 각 부스에서 이 부분을 개인적으로 메워야 할 수도 있으니 이 부분 꼭 유의해 주시기 바랍니다. In the proposals, there should be an explanation about each participant's role, food, concepts of your booth, costumes, events, and budget. All of the parts are significant, but the budget is definitely the most important part. As mentioned, each booth will be provided for 400,000 Korean won, and any left money must be returned back to the Global Service Center. This is very important. We need to check the amount of money you used with receipts, so you must collect the receipts to prove what you bought. If you don't have certain receipts, you might have to pay for the amount, so please be careful about it. 네, 이것은 프로포절의 예시입니다. 부스 인원, 장식, 음식, 의상 등으로 작성한 모습을 볼 수 있습니다. This is the example of the proposal. You can see the number of participants, decorations, food, and costumes in this proposal. 예산은 빨간 글씨로 써져 있듯이 영수증과 총 비용이 맞지 않을 경우 차액만큼 글서센에 반납하셔야 합니다. 간혹 예산을 넘겨서 사용하는 부스도 있는데 이 부분은 추가적으로 지원이 안 되므로 주의하시기 바랍니다.
For the budget, if you actually spend less than the sum of the budget you originally applied for, you need to give the rest back to the Glover Service Center. Last time, there were some booths that used more than the maximum budget, and they had to pay themselves for the amount. So we want to clarify that we cannot allocate more than 400,000 won for each booth. 다음은 예산 수령 안내입니다. 조합 부스장 분들은 예산 수령 서명을 해주셔야 하며 서명을 하신 후에는 각자 포털 쿠피드에 등록되어 있는 계좌로 예산이 입금됩니다. 위의 계좌 기준으로 입금되니 꼭 확인해 주세요. 위에도 안내해드렸듯이 사용 금액이 예산을 초과할 시 각자 부담해야 하므로 부스별로 잘 조율하여 운영해 주시면 됩니다. Next is how to check and get your allocated budget. Korean booth leaders will sign for checking the budget, and the money will be sent to their bank account enrolled in KUPID. Please check your bank account enrolled in your KUPID. As I said, if it's over the budget, you guys need to split up the amount, so please be careful. 가장 잘 꾸미고 행사를 진행한 부스는 상품도 있으니 적극적인 참여 부탁드립니다. There will be also some prize for booths that have well presented their culture and drew the most people's attention. We look forward to your active participation. 현재 댓글에 올린 카카오톡 방에 올라갈 구글 폼을 통해 부스를 지원해 주시기 바랍니다. 신청해 주신 부스들은 최대한 반영하려고 하겠지만 상황에 따라 열리지 않을 수도 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. For the exchange student buddies, please apply for each booth through the Google Form link just sent through the chat. The link will also be provided through each group's Kakao chat. We will try our best to reflect each response, but we might not be able to depending on the situation, so please keep that in mind. 마지막으로 모든 부스장 분들은 서약서를 제출하셔야 합니다. 이 파일은 추후 카카오톡 방을 통해서 보내드릴 예정이니 서명 후 다시 전송해 주시면 감사하겠습니다. Lastly, please note that all booth leaders have to sign the pledge of commitment. The file will be provided later on through each group chat, so please sign it and send it back to the chat room. ISF OT는 그럼 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. So that's pretty much it for the ISF orientation. We'll be looking forward to the most creative and fun ISF. If you have any questions, you can send Facebook or Kakao Talk message. Thank you. 네, 혹시 질문 있으시거나 하시면 채팅에 올려주시면 답변 드리도록 하겠습니다. Yes, the PPT slides will be uploaded after the live streaming is done. 네, 혹시 질문 더 없으신가요? 네, 이상으로 오리엔테이션을 마치는 걸로 하고 링크는 바로 닫지 않고 조금 대기해 볼 테니 혹시 추후에 궁금하신 사항 있으시면은 40분 정도까지 기다려 볼 테니까 올려주시면 감사하겠습니다. We'll be receiving any more questions until 9:40, and then we'll end the live streaming. Thank you. If you have any more questions, you can leave it on the chat window.
그러면 리? Okay, I'll be answering some questions. Will you send the link once the live ends? We just tried sending the link through the chat, but we don't know why, but the link is not showing on the chat window, so we'll ask each group leader to send it individually in the group chat so you can check it over there. Sorry. And the second question, please save the live stream recording if possible. Yeah, right after we end the live stream, it will automatically be saved and uploaded on YouTube so you can check it out there. Thank you.